नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण या व्हिडिओमध्ये पूर्वी सीईटी असेल किंवा नीट असेल, जेईई असेल, या परीक्षांमध्ये जे काही प्रश्न विचारलेले आहेत ते आपण एकत्र करून आज त्या प्रश्नांवर चर्चा करणार आहोत. आता हा प्रश्न बघा. इन दिस क्वेश्चन, CH3CH2H sodium bromide in presence of H2SO4 and heat A is obtained, which is treated with X. CH3CH2F ethyl fluoride is obtained. The X in the above reaction is, so out of these four options, C option is the correct, AsF3. Which of the following has a square pyramidal shape? So correct answer option is A is the correct answer option. Numerical. A weak monobasic acid is 0.05% dissociated in 0.02 molar solution. The acid dissociation constant, that is Ka, value is. So here you can use this formula. Kb is equal to, sorry, here A, Ka. Ka is equal to alpha square into C. So if you put the value alpha and C, you will get the answer. And correct answer option of this question is a D, 5 into 10 raised to minus 9. Next, numerical. Dissolution of 1.5 gram of a non-volatile solute. Molar mass is 60. In 250 gram of a solvent reduces its freezing point by 0.01 degrees Celsius. Find the molar depression constant of the solvent. So D is the correct answer option. The appearance of color in alkali metal halides is generally due to F centers. The elementary reaction O3 gas plus O gas gives twice of O2 gas is, it's very simple. C is the correct answer, bimolecular and second order, because is in elementary reaction, the molecularity and order of reaction both are same. So C is the correct answer. The compound which will have the fastest rate towards the electrophilic aromatic substitution. Since the methoxy group has, so A is the correct answer option. म्हणजे इथं फास्टेस्ट रिॲक्शन घडू शकते. आणि इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये काय असणार आहे, सगळ्यात फास्ट इथं ए ला असेल आणि सर्वात कमी कुठं असणार आहे, डी ला असणार आहे. We have two complexes, FeH2O 6 times twice of 2 plus and CuH2O 6 2 plus. The magnetic properties respectively are. So B is the correct answer option. Paramagnetic, paramagnetic. Which one is the most reactive towards the nucleophilic addition reaction? General term माहित पाहिजे की aldehydes are more reactive than alkyl aryl ketones. आणि इथं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आहे, तर इथं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असणार आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाईक NO2 इन्क्रीजेस द रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स न्यूक्लिओफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन. आणि त्यामुळं याचं उत्तर काय असणार आहे, ए इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन. द कंपाऊंड विच इज व्हाईट इन कलर इज, झिंकच्या बाबतीमध्ये ॲटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d10 4s2. D and S ऑर्बिटल्स आर कम्प्लिटली फिल्ड, परंतु ZnSO4 मध्ये झिंकचे ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे, +2. सो हे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेले, त्यामुळे देर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स इन D ऑर्बिटल. So no unpaired electron is available. So there is no DD transition. So zinc sulfate, it is white in color. So B is the correct answer option. Which among the following is a paramagnetic? म्हणजे in case of option A, there are 13 electrons. So this is this CO plus ion contain unpaired electron, means it is a paramagnetic in nature.
Which one of the following ionic compound has highest lattice enthalpy? Lattice enthalpy is directly proportional to the charge of cation. आणि यामध्ये all 4 compounds contain common ion anion that is Cl- ion. त्यामुळे इथं तुम्हाला फक्त कटायनचाच विचार करावा लागेल आणि कटायनचा विचार जर केला तर Ca+, Na+, Li+ आणि Al3+. त्यामुळं करेक्ट आन्सर ऑप्शन काय असणार आहे? सी. Which of the following is an example of thermoplastic polymer? Thermoplastic polymer. Answer is A. Correct option A. Polystyrene can be remolded and reused. Glucose and galactose differ on which carbon atom? C is the correct answer option. This is the last question of this video. The correct IUPAC name of K2SnCl6 is. बरोबर आहे. आता याचं काय? तर याचं करेक्ट आन्सर असणार आहे पोटॅशियम हेक्साक्लोरो स्टॅनेट 4th. Thanks.